Banachoto, everyone wherever you're watching us from. Yeah, Tuabuzako, good evening. It's a great opportunity to see you once again. It's been long since we interacted, and today it's a special day. We want to thank God. The struggle is still around. Every one of us is still around, despite the challenges that we encounter on a daily basis. Moshinga bulijjo, twegattiddwako muganda wange ow'embogo. Era sigenda mwogerera bingi nnyo, yagenda okujja yayanjule atuwulire bulijjo gy'ali gye yeekwese nga tuli wano tumenyeka ne struggle. Oba ye abadde ali muyawa simanyi. Nkulisaayo mwenna ababadde mu kuziika physically then n'ababaddeko online kyakabi nnyo. Thank you so much for that beautiful gesture gye tulaze muganda waffe kyuma kya Yesu, that much as ali mu exile naye tusobodde okuyimirirawo okuwerekera muzeeyi taata, and big up to Mr. President, the one and only. Muganda Godfrey ga nkulamusizaako, Brenda Mayanja nkulamusizaako, Moses Male kyakabi nnyo, Alice Nambazira, Brest Chiwuka, Samali Barbara, William Rickman, Frank Kagolo, and Pest Chiwuka plus missed call. We thank you so much all for tuning in. Without so much noise n'okwogera bingi kansaba omugenyi waffe olwaleero we tugenda okwasaganya ensonga ababuuzeeko. Amanya oyogedde Senator Munadi ow'Embogo. Naye nga ndowooza abantu abali mu struggle tuli bangi era bajjayo omukuumu oyinza obutabamalaayo era bangi kyenkana bannayuganda omu ayayanira nkyukakyuka. So gye mbadde nyinza okuba sibadde mu kamera naye nga mbadde nga tukwasaganya manya naye wano wempangaalira yo nze coordinator wa NUP chapter so tubaddeyo nga tukikwasaganya tucoordinatinga buli kimu tusobola okulaba nga Uganda tufuna enkyukakyuka. Naye nga victory is on site. All right. We thank you so much, comrade. Emirimu gy'okwasaganya mpola. We've had quite a very busy week mu People Power and National Unity Platform. Buli wootunula waliwo ekiriwo diversions weeziri, ebitumalira ebiseera ng'ezimu non necessary diversions nazo weeziri, activities weeziri. Kwegamba the funny bit about the struggle, buli omu agisabula nga waategedde nga bw'agyagadde ng'amaanyi ge bwe gamugamba n'okuvvuunula kwe bwe kuli. And today I want us to concentrate about a few things ebibadde within the week. Then bwe tunaamala tulabe how the impact and direction ki gye bituwa nga ffe abali permanently in this struggle for freedom and democracy in Uganda. Activists, I would call ourselves activists. Week eno ku lunaku lwabadde lwa Monday. Olunaku lwa Monday lwaguddewo ne press conference eyalimu muganda waffe Samuel Masereka okuva Kasese, who had been kidnapped for 20 days. Ne bamudampinga naye ogenda omudampinga nga ali unrecognizable nga bamukozeeko buli kikolobero ky'osuubira ky'oyinza okukola ku muntu. And it was quite very emotional for some of us abamulabyeko before nga tebannamukuba. Like I told you, I've worked with him before. Nga tukunwanya DRR forms, nga tukunwanya tragundi, nga tukunwanya affidavits mu musango gwe twali tuguwabidde nakyemalira. Abadde atuyambako nnyo mu setting up structures across Rwenzori sub-region. Era ng'ezo z'ensonga ezaamukwasa ezaamukubya n'okumutuusa mu mbeera eyo. Fun enough, these guys nga bamaze omutereka ennaku ez'abiri ez'okumutorturing and so much, ne bamugjayo embuya gye baali bamutorturingira mu CMI, ne bamuletwala ku police ku kitebe kya police ekireka. Eyo gye bamuwera police bond, ne bamutikka mu mmotoka, ne bamuzaayo Kasese, ne bamudampinga eyo, left to die or to rot, that kind of thing. Ate gye twamugje kulaba nga tumwongerayo mu ddwaliro so that he can be fine. Kati nga gwe muganda wange ow'Embogo, when you look at this kind of thing,
kabonero kasomesa ki general, what's the bigger picture? Njagala tusive amaso tugaje ku masereka yeka tukigaziyeeko, what is its impact, ki representing chi as far as the struggle for democracy and freedom in Uganda is concerned? Nga bwe nyinza okugamba okusinziira ku biki Mwami Museveni ne gavumenti ye ennaku zino bye bali mu kukola tewakyali kyakubikkirira nti kati ebiri bye byakozesanga edda okuba ne bakozesa propaganda ne bakozesa politics okulaba nga bajjawo banafuya opposition. Saawa zino bakiteekamu kati amaanyi. Saawa zino majje ge gakwata buli kimu kati it is like passive arm of government yeri mu kulemeza agenda tulugunya buli omu agenda takyalina kati kyabikkira kubanga now is open. It's open roof already. Twamwanika ensi yonna emanyi kati kyali mu kukola ali mu creating a fear mu bantu nti wabanga yakutte coordinator omulamba mu district, so as sub-region, he has been operating on a sub-region level. Yeah, Rwenzori sub-region. Oyo abeera muntu munene nnyo mu kibiina era kitegeeza alina link nene n'eri abo abakulira ekibiina kya National Unity Platform ne People Power Movement. So gwe omuntu wa wansi abadde agoberera ono oba gwakyusa kigenda kubeera eri gwe kubeera ng'ogamba olaba akutte ono, so saawa yonna naffe tugeza ne twogera ate ffe tetumanyikiddwa. Kati Mwami Museveni kyali mu kukola kwe kutulugunya, tubateeke ne mu media notuleka tubateeke ne mu media nti yes this is the thing, kubanga kati kibakolera nabo kubanga bo bewaayo kati wakyali kyakukweka. Tugenda laba ebintu ebifaananako biti kiringa kati kituuza oba atandika kutandisa, naye tulumanya nti freedom is never free. Tugenda freedom bwereere on silver plate nga twetuddeko. These things are going to happen to us, to our relatives, naye tugenda kukola ki? Kugenda mu maaso. Bano abantu batono nnyo ababikola ate naffe tusobola okubahanula. Bannayuganda kye mbagamba tetukola afaana ekyuma bwe yagamba bw'osirika ofa. Okwewaayo ne tugamba bino tuyingidde struggle nga we expect such kind of things. All right. Obadde olina kyoyongerako before we move on? Kyalina okugamba nti bino ebintu bigenda tulina kati naffe okulaba kiteeka mu pulaani, so this kind of acts zitukolera naddala abali eno mu external oba mu diaspora. These are the images to get ne to present omuntu yenayina waali. If you are in Europe, if you have access to any European member of parliament, you have to go there no presenting laba ebintu bino. Abantu abo bo need this kind of proofs. Togenda mujja nomugamba bigambo byokka. If you show him this kind of images, naddala ezigenda zino ze tukwata ne tugenda ne tuyingira ku Twitter zaabwe ne tupostinga, kubanga ba member of parliament each and every mu European Union balina access, tulina access kubo. So ffe tulina okukozesa advantage tuleme kubeera nga ate tunakuba bunakuwazi wabula mu kunaku waffe balimu. Long we've shared these photos nga abasajja bano tebali forthcoming. Case kijo oyinza okugamba victory ki we have ever scored when we share on Twitter and Facebook these kind of images? Has it brought us any success that you can cite? Sure. Oli ayinza okugamba nti tewali success kubanga tanalaba ku kiri visible. Ne
nyinza okugamba long time ago nga buli bwotuuka ogamba omuntu nti ova Uganda, immediate bajja kugamba Idi Amin kubanga amanya Idi Amin. Ne kati ssaawa zino Museveni the his name tekizze kyolwokuba nti tubadde tusirise bamunoonyerezaako kunoonyeza, nedda. It is because of the social media. Oli awandiise posti n'ataaginga omuntu n'alowooza terina kyekoze, but is reaching out to so many people. Okay. Alina bano ba propagandist bakola ki, basasula ne ye clearing erinnya lye mu zino countries. Naffe tulina obba counterattacking. All right, so tweyanza nnyo tweyanzege mukulu Ssentongo era like one thing I've told you, ensonga one of the major reasons why Charlie ono agenda maaso n'okuwamba, you know, initially people power movement nga yakatandika abantu baali tebatya makomera n'okutuusa kati era bangi tebagatya, ngera there's a time nga tukimanyi bakwata ogenda sulayo ennaku 2-3 bamale we apply for bail tukujjeyo. Bosco n'atuuka bwe yakwata kliki y'ekalangala group eyo yonna n'abatereka more than a month, nijingira emyezi 3 nijingira emyezi 6 nga tabata. Kati we twogera tulinayo abali more than 1 year nga tabata. Luli bakubanga ng'okukuba kwangu nnyo like to disguise. Ngero omuntu waga nti bankubye nga it's not very easy to tell nti bamukubye nenga mazima bamukubye cause wabangawo enkuba nnyingi ng'olumu basobola okukuzinga mu blanketi ne bakusiba mu carpeting eyo ne bakuba emiggo ng'oli mu carpet kati nga tosigaza bruise naye nga munda the pain is just immense. Bakoyisanga ebintu nga waterboarding eyo level ne bagivaako. Kati waliwo category egwamu bakibalama babula tebalabikangako n'okutuuka olwaleero, they are lost eternally. Ku Lukibalama tetumanyi gyali, waliwo Kawenja tetumanyi gyali, waliwo omwami Alex juze twabadde ne pressa family yazze n'omwami ne bajja bakaaba. So many people are lost, tetuddangamu balaba. What is the major intention is one, fear. Because tukimanyi ti fear bwejja n'ekwata omuntu mu bwongo muno aba tagenda kubaamu kukkiriza kintu kyonna, agenda kuba in doubt all the time. Ngerabo omugamba nti boss kasobola okuvaako olw'okuba fear grip nze munywezeza aba tasaana kikkiriza, alabira ddala oba omulimba oba omusudiya, naye ng'ekiba kimulemesa ekyo basically fear. Kubanga logically ebintu bye bakoze Masereka n'omukuba n'omuyuzaayuza bwotyo kwegamba n'otuuka n'omukwata n'omusuula wabweru nga tannawona nga those scars are still sina scars ng'ebiwundu bikyatonnyolokoka nga bibisi. Masereka baamukubanga wansi w'ebigere wengeredde nga waliyo masira gegaliyo wansi w'ebigere kusobola birinnyisa mu kiwato mwonna nga bw'olaba ku balls ze nga zonna ziddugadde nnene bwezi tibazikubye. Kati nga activist we nabo ojja n'otunulira ku Masereka bw'oba toli bold enough muli weekuba mutima noga ono bukyali nga bukuba bintu bino kambigenda empola sala speed. So Masereka tebamukwata kumutusuulira mbu maybe bamukwatiddwa kisazi saaki. Intention is for us to see him in such a manner. So kotuule naye weekube mu kifo ogambe bwe banankwatako ne bankola kino. Because the way he narrates the ordeal he went through is quite scary. Kubanga we yakizuula nti tetukyatya komera abaana yabatta people n'asigala nga because as we speak right now tubalaba casualties basukka ne mu 100 balinga mu 3 as we speak right now. Naye bw'alaba nga abaana bongeramu bwongezi yeebuuza kiki okubatta tekibamalidde ate nga jjukira tasobola kutta ku scale nene because bw'anatta ku scale nene nnyo yagalagaana ne ba partners be bajja tuuka bakole ki bamute. Kati agezezzaako ekkomera abaana balumba bulumbi, agezezzaako okutuga byebyo ebiriwo.
kati kwe kuleetawo cases ngeri mujjukire keesi y'amasereka yagenze okujja n'eyakakwenza zajjidde wamu bonna baafulumidde wamu bw'otunuulira omugongo gwa kakwenza oyinza olowooza photoshop oyinza olowooza kifaananyi kyagiri myaka gya silevale egy'edda kwegamba otuuka n'oyasaamira n'okwasaamirira kooti n'etakwatibwa nsonyi okuba bano abasajja bagwagwa nnyo bakulagira ddala nti bali mu syndicate n'omuntu n'omukuba n'omutuusa ku eyo level for the very first time kooti nevayo n'ekugamba ti circumstances zebakwatiramu ye condition ya beiriyo bw'ozoogerako yagontu tugenda sazamu beiriyo oddeyo ne bakiteekako n'ebbanga emyezi 6 nga tabyogerako ekigendererwa kinti wangi n'okuba nga tumanya sisitimu ya Uganda kati nakuno bwetambula bwe tunaagamba nti tugende mu kooti ezo tuzeemaliremu nnyo. Pulezidenti waffe yayanika kooti mu presidential eri gundi gye yali petition. Intention yali yakwanika kooti zino nzigeraageranya ne baminisita ababiri mu neighboring country e Rwanda balina amannya omu bamuyita Bampumoliki naye nga erinnya eryo bw'olikola ki bw'olivuna mu Luganda bannangaki. Omulala ye prime minister, tebalina kifo kya vice president, balina prime minister ateekeddwa okuba n'obuyinza akulya abaminisita naye bamuyita Edward Inyirene. Enne kitegeeza nkole ki? Bano babaleeta nga technocrats bayivu naye tebaalwana mu lutalo baleeta Kagame mu buyinza naye omu oli gwe bayita bannangaki Bamoliki Edward batandika okulaba nga alabika alinnya amadaala. Kati bano abaana b'abana abaalwana ne bamu okubaalwana ne batandika okusobola okukola ki kyoyinza ogaba mafia nga ono ow'Ekoboko bwe yagamba nga bamafia bankuba n'agende gyalina okuripootinga wa prime minister gwe bayita Nkoleki. Bannangaki agende wa Nkoleki aloopa n'abuuza owaayi bannangaki ono n'amuddamu kati nze Nkoleki ndi mu kifo kutuusa mukolo sirina buyinza kakati tunuulira kooti zaffe nazo ffe tugenda mu kooti ezo nga bamaze otukuba batukoze eki buli kimu naye kooti ze tugendamu basajja bayivu naye tebalina buyinza agenda kuwa bbeiro baddemu bakukwata ebweru bwa kooti oddeyo agenda kubuuza nkole ki? Kakati tugenda mu kooti ezo tulina omanya tugenze kukolayo ki yezo zirina buyinza bwenkana butya system tulina omanya gye tutambuliramu tugenda eri gye tuloopa gye tulowooza tuyinza okufuna obwenkanya naye tebalina buyinza. Abantu abalina obuyinza bebamukwata muntu akukwata lubona nga ne kooti eraba mu maaso ga kooti nga yakakuta n'akutwala mu kifo nga tomanyi gye bakututte ffe ne tugenda issuing gundi zi court order habeas corpus kooti newandika kuwandiisi yo gwe mulimu gwayo naye terina kyankomeredde. Kati yeyo system gye tutambuliramu tugenda mu kooti okufuna remedies tujja zifuna fine yo basuubira kukola ki bagundi bajjajjaabo they are under captivity. Okay, as we move forward to Gundi. So, Ugandans, as we move on to Manye, one of the most key issues that we should focus on is no matter what you tulaga, tetusuula baganda bange. Process of our system, right now as it is designed, everything feeds into Musevenism. Musevenism is one of the hardest systems that you are fighting against
and wetegendereza it is actually, we don't even to tekikyaliko nagundi, because as you saw the last deployments ezabaddeyo reshuffles, buli wamu kati purely military, buli wamu corruption court, anti-corruption unit wherever, walabye CID police, deputy inspector general police, everything kyonna kyonna bakitwalidde wamu. So comrades, time to wake up, twongeremu amaanyi. Tuba tubadde tudduka speed 10, time to double the effort. As we move on, tugenda ku day to I think it was a Tuesday we had a press conference era ku office yaffe eya secretariat e Kamoja. By the banange banafa bava Teso, twongera obba kubagiza olw'okufiirwako emulimo oba equivalent ya kabaka ndowooza, n'endowooza yakulira ba chiefs b'Etteeso, afudde akawungeezi k'olwaleero ng'afiiridde mulagaawo. So abateeso twongera obbasaasira, mulabye okufiirwa omukulembeze wammwe, era tusaba Mungu amusaasire ebyamusobako. Nga bwe tugenda mu maaso ku Lwokubiri, abakulembeze b'ekibuga Kampala nga omutwogera ku basipiika ba divisions 5, kwoteeka aba mayors, batuuza olukiiko olw'amawulire ne bannyonnyola ki kye bagenda okukolawo okugezaako okutaasa abatembeeyi n'abantu abadde bakolera mu kibuga ku nguudo awo abaakwatibwa ne bagobwa. Era baayisa resolutions nyingi, omwali okulaga obutali bumativu nga bakozesa councils ze bakubiriza, okugendako okukyalira okukola assessment ku nguudo and so forth. Era twalaba council eyo yatuula ku Lwokuna, yabaddemu omuliro mungi nnyo, and ba councillors ne bachoosing taking action. Gye byaggweredde, ba councillor ku Lwokuna bonna abawera 16 ne bakwatibwa, ne batwalibwa mu police custody, gye babajje ku Lwokutaano ne babaleeta mu makooti ag'enjawulo, but most probably Buganda Road Court. Ne batandika obbazanyisa akazannyo nga bajja ku Buganda Road Court, we batwala ku Buganda Road, we batwala ku State Hall, we batyo. Era okumaliriza nga bonna basindikiddwa Kitalya na Kigo gye basuze. Muno twogera mulimu speaker omukyala Right Honorable Zahari Yilika, mulimu werinnya munnange Moshi Sendi, mulimu bakansala bangi awo bonna wetwogerera bali ku mbuzi ekogga gubavunaana nze naawe tugumanyi. Muganda wange, what do you read into these actions by the local KCCA Caucasia National Unity Platform? For sure, sooka nembayozaayoza, si kubayozaayoza nti bali mu makomera, wabula nembayozaayoza nsanyuka n'osanyuka muli mu mutima ne ngamba yes, kino kye mbadde njagala bakansala bankole. Kyekimu ku bye mbadde njagala. Omuntu waba nga akimanyi nti ayingira mu kanso oba nga yagenda mu kifo ky'ebyobufuzi, naye ng'akimanyi it is a struggle, bw'atuuka eyo n'abeera comfortable, agenda aleetera kabalunzi omudda otinga. Fine, basobola okufuna environment ennungi, they are paid well compared ku biri bye baali bafunanga, baatuuka. Naye bwe bavaayo ne bakola ekyo ffe kitusuubira, kubanga ssaawa zino ffe kitwagala omuntu agenze mu kifo ekyo kyonna kyonna oba honorable member of parliament, use that position nga eddaala, akadaala obeera oyongeddwako omuzindaalo omulala, obadde okozesa gumu ofunye 2 oba 3. Tibwovaayo n'oyogera bagenda kugamba nti kansala gundi yayogedde, honorable gundi yayogedde. Naye bwe babadde oyogera muntu wa bulijjo. So kye baakoze, njagala nsooke mbayozeeyo ze ŋŋambe bravo. Without bakansala ba NUP mu council, there will be no sitting. Fine, okitegera bulungi. Council is comprised of NUP councillors. Tewali kisobola kutekinga place. Tesobola kutuuka eyo mu council ne tutandika okuyisa zi bylaws ne tu pretending that all is well, to operating mu government yani.
yannakyemalira. It is better ne babeera ba activist ne balwanira omuntu wa wansi on ground, si mu bino ebitabo, si mu bino byakukola mateeka. Museveni takolera ku mateeka, is just issues a decree now. All right, Bwana Ssentongo, kati politically kyongezi kigaziye koko, how does it feed into the general struggle and how does it really propel us moving forward, such an action? Kino kitutwala mu maaso on our struggle. Kati fe balonzi, it's not about bakansala bafu kulaba nga bali mu kubeera bayisikangana ne police. Nedda, wabula mu abantu abalaba bantu tebali mu kulwanirira bo nga bo, no, balwanirira mu abatembeeyi. Gwomutembeeyi otudde butuuzi ng'otunira kansala Moshi bamutwala. Come on the street ojjo nawo weeyungeko. Kitegeeza lwaki abantu tutwabalabya bwe balwanirira nga beegatta ku bakansala? Why do you think is the reason? This is the laziness of our people. Tumanyi ffenna tuli bubi naye titumanyi kitegekeddwa kukola nti yerifiya gye wayogedde oba kitegeeza nti Museveni yeetinga fiya mu bantu nti okimanyi bulungi akucunyiza bwoti kyokka otuuka mu nju yo gy'okola ki gy'oli mu kweyogeza wekka. Bw'ofuna edda batugamba ng'olugero nti ofuna kukaabirako nga naawe okaaba ng'oyongeramu ne kati bano be bakaabirako bali kuddawo. So now, what can we do to cure that laziness n'okutunula obutunuzi? Mu struggle yonna, first of all, it is a mindset of people. Naddala mu revolution. Bwe tutasobola kugaziya bwongo bwaffe ne tusobola okuba nga tuyiga mu bintu ebimu, tusengejja mu bintu ebimu, tugenda kubeera mu mbeera ye for over and over nga tukola ekintu kyekimu nga tulowooza tugenda kufuna different results. So mu struggle mu bantu baffe bannayuganda, va mu comfort zone buli wamu bw'oli. All is not well. Bano bannaffe bannabyabufuzi tubagamba nti batulekerera. This time around twafunye bannabyabufuzi ng'ate ba activist. Basazeewo twabajjemu twagobye bali ab'amataayi. Kati twanso ofuna bannabyabufuzi baba politicians nga bajja ne mu t-shirt. Bajja mu zi t-shirt. Nanti naye tonzizeemu bulungi kanzireyo. Abakansala babalaze ekyokukola ne bajja ku street ne bakwatibwa. Kituufu yogambye mindset and all that. Practically what steps? Let's assume you're on ground here mu Kampala. And your responsibility is to make sure that these Batembe do something about their problem. Step ki gy'oyinza okutwala nga ggwe Mukulu Ssentongo? Step yange gyenyinza okutwala. Tulina okuba nga tukola oba bayinza okugamba nti bubinja. Naye we tugamba nti twekunge. Kiyinza obutasoboka. It is about news oba tutandika okukola bu groups. Kubanga abamu abangi Museveni alina bambega oba alina bambega bonna kyangu okudisimalinga gundi yonna. So wabeerawo activist oba activity bwetyo titulina bakansala baffe bagenda kukola ki kugenda kwegugunga. Tebalina kubeera nga bagendawo bokka. Tulina okubeera nga tuli coordinated nti okay kireme kugwa bugu. All right. Okay. Wano waggulu batandike Kampala Road naffe no mu Kisenyi twambuke. This is the only way. All right. So that goes back to first of all mobilization, then and organization. So we have to mobilize and organize ourselves, and that is the way to go. Kakati still connected. Bakansala baba tebannava ku makubo nga bakyabatwala mu Nalufeenya babaddusa mu mapoliisi ag'enjawulo.
ng'eno n'ababaka ba parliament beekandagga bafuluma August House. Ensonga eva ku human rights violations ne ba political prisoners. Si gwe gwasoose mu mwezi gwa September, if I'm not mistaken, the same thing happened. Beekalakaasa ba members ba parliament ne bagifuluma ne bayomba ne bagamba tekisoboka kutuula mu nyumba ya n'okuteesa nga babaka bannaffe bakwatidde t-shirt ne bazambala and so forth, and it why ne kikolera ddala amawulire. However, ne tulaba nga babaka baffe baddayo mu parliament before bannaabwe okuteebwa. How do you think differently this will play out? Njawulo kyegenda okubaawo ku mulundi guno ne guli mu kulabako oba mu kufumiitirizaako? Mu kufumiitiriza kwange njagamba nti mu revolution persistence is key. Tokikola mulundi gumu, tokikola ebiri, wabula thinkinga ku ekyo ky'obeera oyagala okukola ky'oli mu kukola mpaka webanga basazeewo this is the only way batule ku lubalaza lwa parliament bagende mu maaso n'ab'ekifuufu wa NRM nga agezaako okwogera, then that means banaanza okufiiringa hit. Tetugenda batulinga nabo ideologically kubanga ideologically they are poor. Befuula bagamba nti kimu kiri okay. So it is time now to take action. Era lead of opposition kyeyakoze kyekisinga nga bwe yagambye nti tebagenda mu chamber omunda, bagenda kugenda nga ku parliament babeeraawo, then katulabe ki ekigenda okuva mu executive. Kati kansale, let's assume you go honorable akulembera aboludde oluvuganya. Ababaka obajjeeyo obaleese ku lubalaza, balaza obutali bumativu. Wandiyonge mu weeks zino ebbiri ze baawadde nga ultimatum, biki by'oyinza okwongerako nga gwe katugeze nga gwa planinze gwabala ekintu kino? What else would you do ku veranda ya parliament or even in other mu bitundu ebirala? What would you do? Kino ekintu embanga nsanzireewo kikola nsooka nekikola ne bamemba of parliament era nga bwe yakikoze. First of all, tuba tulina okulinda what are the results of this kind of demonstration. Kubanga twawadde ultimatum ne bagituukiriza mu kiki twabadde tubagamba, basobodde okubeera nga yes they have bowed to the pressure. Then now webanga tebas ultimatum wegwako nga there is nothing has changed. Webanga nze LOP I have to sit down nenjia engeri endala okwongera ku ekyo kinakoze eki kinataddewo, era ne ababaka bange nembeera nga mbakuutira okubeera nga we are sticking on that ate twongeramu. So I myself as a leader of opposition nga nze mbakulira omulimu gwange to show them the way. Nimbagamba everyone has a constituency. Constituency eyo gikozese. Okay. Kakati tulaba mu opposition in parliament we have several political parties. DP inayo abantu oba 8, FDC wezayo 20, UPC inayo, all those are under the charge of Honorable Mathias Mpuuga. Nga nabalabe baffe nammwe mbatwaliddemu. Let's assume 10 UP which has the majority ku option side. Yo ekkiriza ne sitting out these parliamentary sittings. But then DP, UPC and these other political parties zone zigenda maaso okwatendinga polinale n'okuyingira mu nnyumba. Kubanga as we know DP tayina political prisoner n'omu, FDC maybe ayina mugume. Most other political parties don't have political prisoners. Era ekizibu kino tokirabyeko nnyo batali ba national unity platform nga bakyogerako, bakirekera ba national unity
platform ekyaba political prisoners bo biringa ebibatabakwatako. Now you are the leader of opposition and you lead the entire group, mulimu aba ebibiina ebyenjawulo, and some of them ne basalawo badde mu nnyumba nga objective yamwe temunnagi achievinga. How would you deal with such a situation? First of all, oyina omanya nti si buli omu agamba nti ndi wa side eno ddala waffe. Tulina okimanya nti badictator by infiltrating each and every political party. Tuyinza okuba tulina ababaka fe abasingamu ababaka, but these people abamu bayinza okuba bajja kufuna kaadi. Gwe kyolina okukola, kola ekyo kyolina okukola. Abagenda okubanga bakwegattako, kubanga si buli omu agenda kwegattako, era n'ababadde ku kabalaza bonna abo abalabye wabaddewo abataliiwo, abamu tebazze, naye abamu bayinza okuba beebalame n'okwebalama kubanga itize twajja mu bintu by'obufuzi bino be twasangawo bafuna akasajja ku mutima. That is the truth. Oba kitegeera, twalabako yali leader of opposition ng'ayogera. He is actually secretary general of the once the biggest party in opposition ng'ayogera bulijjo. These people fe twajja kubanga twali ku lwa bano Uganda tebagenda twegattako, naye olwokuba nti we have the power is to influence. Yeffe opposition now oba kale tugambe yeffe ekibiina ekisinga abalala, buno bubiina bw'oyogeddeko ANT simanyi DP, fe abasinga without us whether bayingidde mu chambers tewali buzibu, naye ne mu parliament bo nga bo kiki ddala kibalinayo okukolayo. It's not about voting for bills. No gamba yes. Omulonzi akulaba. Some the real politicians baagala nnyo kamera. Oba kitegeera. Bamanyi either bajja twegattako kamera zibalabe oba bajja wulira akasajja ku mutima bagambe we shall fight for our own. Naye nga tebeegase naffe. Mu parliament tekyalina mugaso, it is a rubber stamp. That is all. Fe katugikozese boberanga gwe mukulembeze wa this other side, political parties ezitali zizo abafuna obusajja ku butima ne bagaana okwetaba mu nteekateeka eno eyogera ku babaka bannaabwe n'abasiba abalala abakwatiddwa mu makomera. So basically bobeera nga you Honorable Mpuuga, you just sit out and watch what these people do n'okikomyawo. Of course sisuubira nti wemba nga nze Mpuuga, so I reach out to them. Kubanga I am a leader, sigenda kubajjajinga nti bafuna akasajja ku mutima, but I have to webanga we are fighting for the same thing. I have to reach out to them in writing officially if it means to meet them, member meeting, nembalaga way forward. What you take. So it is all up to them to swallow their pride and join us or basigalire jibali. Fair, okay. Yeah. Well, parliament just there's nothing. The executive took over. Okay, let's assume the worst came to the worst. After 2 weeks, dictator natabako chanyega kuba political prisoners. What are the likely outcomes ya deadlock eyo? Gweno gamba size mu parliament for the 2 weeks I gave you as the ultimatum. Ate ninashema yanagamba sigenda kwogera ku nsonga eno, sigenda nakubata. That impact kugamba bagitetera gita deadlock oba deadlock eyo nga weeri nga mwena mwesibye enkalu nga National Unity Platform obanga the optional government tukivaamu tutya okwewala okuyeyezebwa kubanga I don't want to imagine after 14 days Bosco natata bantu baffe oba natabaleta mu kooti and our parliamentarians walking back to the house. Gomanye njeyereza gyayinza tuyeyereza. So, okwewala ebyo byonna byonna n'okubyetangira, what would be the best way forward?
I think webanga basazeewo okugamba nti tebagenda kubata, then tulina okumanya nti we have won one thing. Twanise parliament. Parliament mu organizer government zonna, it is the most powerful arm of government. Now this time around, we have managed to show it to the world. We are in this parliament, and parliament kyafuukanga kiduulo oba ka meeting we tugenda ne tunyweramu. Oba terina buyinza bino bye twagamba tulaga speaker ne bamugoberera emmotoka ziriddika, ebitiibwa byonna byonna tuba tutandise okubijjungula, they are nothing. Tasobola kugamba executive ku directing executive kubanga zino bwe tugamba nti principles za independence of arms of government ziba zivuddewo. Kale okay, naku zino twateekamu checks and balances that each and every arm of government can check on each other organ. Checks and balances nazo tuba tuzijunguludde, that the state now it is its own, it has been captured. Fe tuba present wadde we balina obuyinza, these arms of government they are nothing. The judiciary twakikola mu presidential petition, bannayuganda tulina okumanya kiki ekigendwa kyaffe mu petition eyo. Twakimanya nti Museveni appoints them, ne tutwayo petition eyo ne tugijjayo ne tubaanika. Kati eno arm of government nayo tuba tujanise nti the speaker has nothing. Okay. Kakati nga kikyagenda mu maaso, 2 days earlier mukulu bwanikayo yavaayo n'agamba the solution ya kuba political prisoners tusituke tugende ewa mwami Museveni tuteese naye ate abaana. And it raised so much reactions from all sides, okuva mu National Unity Platform, okuva mu NRM, okuva mu public generally. How did you remarks ngagwe? Nyinza okugamba nti okay, he had the right to say what he said, just like Voltaire Montesquieu yagamba nti I will defend your right to death, but I will prove you that you are wrong. Nange nyamugamba nti mukyamu wadde abadde ayina asobola okukola ki, ayina eddembe okwogera buli kimu kyayagala mu kapasite ye, naye si buli kimu muntu kyayogera nti kiba kituufu. Mwami Abedi Bwanika is a doctor. A doctor oba si musawo nedda wabula yasoma, is a PhD holder. Musawo abisolo veterinary. Veterinary. Naye yaliko ne lecturer e Makerere. Of course. Bannayuganda njagala mbagambe nti tulina ebintu bibiri. Tulina ekitwawula nti we have wisdom and knowledge. These two are different things. Woba osaba Katonda musabe akuwe wisdom. Knowledge bantu bagenda musoma ne bamufuna. Kati mwami Abedi Bwanika, he has knowledge, he knows everything, naye talina wisdom. Bannayuganda muleme okutya abantu abayivu, tuleme okutya abaana bamusiba ttaayi, si be bagenda otulwanirira. These people have been compromised. Nga tetunaba kujja mu political scene, nga abavubuka tetuneenyigira mu byabufuzi. Mwami Museveni yali takozesa bantu ba wansi. Mwami Museveni yakozesanga bamusiba ttaayi, basajja bayivu nga babeera mu gavumenti ye, ng'alaba ebikyamu
twalina abasajja nga akuba CV n'abeera nga mu butuufu ogisoma okuva ku ssaawa emu ng'osoma CV omusajja bye yasoma amasomo ge yasomerako mpaka ku ssaawa 3 ez'ekiro nga basajja bayivu naye nga balaba ebikyamu Mwami Museveni abakwata n'abakozesa ebikyamu ne babeera nga bakola ki bali compromised. Mwami Museveni bwe bwadde obukodyo engeri gy'abadde awangalira mu buyinza nti akozesa baki basajja bayivu abasajja abalina ebitiibwa byabwe because these people are they just have knowledge tebalina wisdom. Mwami Abedi Bwanika okuvayo n'agamba nti tuteese ne Mwami Museveni ku bantu be yakola ki Mwami Museveni be yakwata olw'ensonga ze olw'ebyobufuzi. First of all amanyi what is politics oba ebyobufuzi kyeki. Mwami Moshi Abedi Bwanika amanyi ebyobufuzi kyeki. Sebo musajja mirundi egiwerera ddala ali myaka nga 20 mu public gundi nenga subira nti yatandikira, so he has been around for some good time. He knows what he's saying and doing. Obo kitegeera yagamba bano babakwata lwa byabufuzi, but what is politics? Politics ya influencing the daily life of people. Ne kati tuli mu politics mu buli kimu mbeera yonna it is politics. Mwami Museveni akozesezza abantu abo okubaako byatuusa. Saagala Mwami Abedi Bwanika ngambe nti ki naye tujja balabira ku bikolwa byabwe. Yakyogera akimanyi bulungi titu abantu Museveni be yakwata ekifo ky'okwadvocating abaleete mu kkooti agamba tuteese naye. Omuntu alina omusango Museveni akimanyi bulungi alina obuyinza obukkiriza nti asobola okusonyiwa abasibe ne wabanga omunga bwe yasonyiwa Sebirumbi ng'ali ku death penalty babaleete mu kkooti babasalire omusango ku kigwe bazza then tumanye nti balina omusango. In conclusion about that you're saying? I'm saying that Bannayuganda tugenda kubeera naddala fa abali mu struggle nti tulina abantu bangi abajja mu struggle n'ebirugwa byabwe. Now abajja mu politics, they are politicians, they have their own interest. Tuleme bawa focus tumanye nti Museveni agenda kukozesa abo abasajja be tuyita abayivu okuba compromisinga okwenyereza mu buyinza naye gwe tagenda kukola ki kusobola kugula kubanga ffe tuli bangi basobola tasobola tugula ffenna. Alright, toyanziza nnyo mukulu Sentam. Like I said nti remarks za mukulu Bwanika zaleese reactions nyingi from the public and I'm one of the victims actually. I have friends in Masaka gyempangalira bakola mu posta awo ne banteekayo sebo nti nga nzije mu kalulu akaddako obakaddi and abamanya account yange. You saw how I reacted to that. But anyway, what one thing I read into all that I saw what they call dishonesty. Sokera ddala sisuubira nti Honorable Mpuuga okufuluma parliamenti ekikolwa ekyo kyagwa bugwe nti yakirowoozaako enkera n'abagamba mufulume. It is very likely abantu bano okubanga baali bateesa dda ku nsonga eyo. Naye abantu abamu okwagala okwefuula bamalayika, okwagala okwefuula abalengerera ewala, ne being controversial in nature, nasalawo oku preemptinga banne. Yamanya nti ku Thursday there is a walk out. Ye ku Tuesday nasalawo ayogere ebyanjwanjwa. Tya kati kuteesa. Basically it just keeps kyongero twanikira how Musevenism has eaten up that generation. Nze nzikiriza nti there are people waliwo ekika ky'emyaka ekya Museveni kye yasobola okugonza nga yabateeka mu kinu n'abasekula n'abagonza ne bakkiriza tani Museveni is invincible. Era nga okumwaŋŋanga olina kutuula butuuzi, olina kukkiriza nga olina kukkiriza n'okola kyayagala. That's the way to survive. Era kyova olaba nga before era kino kye kintiisa okulwanya mu opposition politics nti bw'onyeenya ku Bosco mulundi gumu 2-3 time etuuka nogamu guno kuvule
kirabika sigusobola guyeeya na mikono na nengusuula. The same applies to some FDC chaps. I've been watching them and observing them physically. Ng'obalaba basajja battu bagonda. Era kati nga buli kafo konna ke balina mu leadership yonna within the community bakafiirako tebakata. It's like a do or die to them. So ng'ate ffe abaakajja tulabanga ekitambala, tulabanga ebitalina na makulu, tetubiwa na bitiibwa. We just see them as in we want the big thing. So kati abantu abamu Musevenizimu yabatuulamu nebayingira ne babeera convinced beyond reasonable doubt nti ono omusajja tasoboka. Because one of the key things nemanyiko, I want to be as empathetic as possible. Neteeke mu bigere by'omulala. So I'm assuming, okay, I want us to do a mock. Yegwe mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nze Museveni. Let's assume ozze tutule bateba political prisoners. Sebo yenze Museveni ozze yanjula ensonga ekuleese sebo mu State House. Ekindeese nti ng'omanyi nti akalulu kaggwa wakwata abantu bange naye famire zaabwe zimmanja abantu abo naye mbadde nsaba oba nteere kati mu butuufu nabakwata bakisebo simanyi nsonga z'abakwasa naye gwalina obuyinza nzikiriza binswaza n'okwogera kubanga ndabya ddala ekitajja. So oba kwegamba nga tuli bato nga tuzannya nga tugeze oba kale nga muwangaala nga omuntu alina kakabalagala ng'oyagala akakuwe kwegamba akuweeko oyogera n'ebitaliiyo n'okola olugambo olutaliiyo n'okola byonna akwatibwa ekisa akuweeko kakaki ku kakabalagala. And some people enjala ebatuusiza mu ekyo ekintu nti first of all abamu bagonze bakkiriza nti bagenda kulaba ku bukulembeze bulala. Secondly, tebakkiriza nti anytime basobola okuba n'obuyinza sooner than later abasibe ne babeeteera kwegamba bonga bo ne babeera ne final say about these political prisoners. However, what they are doing, they are playing on bakola emotional blackmail. Abantu advocatingira okuteesa ne Museveni about political prisoners, I've never seen them nga bakyalira abasibe ekitalya ne ruzira. I've never seen them participate ku secretary tuba ne prayers ez'abasibe biki once in a while. I've never seen them participate. Sibalabangako nga balina omwana n'omu gwe bakutte baweerere. Sibalabangako nga bakyaliddeko family yaddeemu. Twategeka prayers ezijjukira Frank Senteza e Masaka. Constituency y'omukulu eyo weeri ne family ya ne waka wa Frank Senteza tewasukka kilomita 5. Twali mu festive season. Abantu kwegamba nga bali free. You will never see them there. Naye olw'okuba bafunye ekintu basobola okusowingira ensigo za mistrust, ensigo z'okutya, ensigo z'okubuusabuusa, ensigo z'okumalamu essuubi, olw'okuba bafunye we beekwata kati tubalaba nga bali very vocal. Initially omuntu yandirowoozezza nti kyabasimattuka. Omusajja osanga it was in a hit of a moment yakyogerera n'akiddamu ogutali gumu egitali ebiri nokigaziya n'akigaziya. Kikulagira ddala maybe someone is on a mission, first of all, to discredit the leadership, to create cracks within. Exactly. Omuntu obeeraawo kubanga olina kuwa example, mwe mwesiimye muli n'abaana bammwe muli mu mayumba gammwe ne bakyala bammwe mu bitanda. Do you know how that resonates with a parent oba omukyala oba omwami amaze omwaka nga talaba muntu we? Do you know how that emotionally triggers? Nga bw'oyogedde bwe nzijukira ennaku zenge gye balukamu ekintu. It's like a script. Ojjukira nga banaatera okukwata bataddewo ebijambiya bwe byakyakira. Bali omunsi yavaayo n'agenda ku press conference n'agamba ebijambiya bino birimu
bannabyabufuzi aba opposition wayita mmeka nga bakutte Honorable Sewanya ne Honorable Segiri. Kati jukira emabega kwawo New Vision we badde etandika okuba ebintu ebyo ti all is not well in edu nga creating a propaganda wa kati bw'olaba ssaawa zino oyo weekamaanya asimanyi kabonera bw'avaayo n'atandika okwogera ebitakwatagana na party position, then oli yasoma kiri ekya New Vision agenda kugamba okiraba New Vision yali ekola ki terimba. This is how now they are writing their scripts. Si buli omu ali naffe kyali ku lwaffe nedda. Ekyo Munnayuganda alina okimanyi nti ono ye mwami gundi Abedi Bwanika akimanyi bulungi nga bw'ogambye nti ekyoku-walking out of parliament tekyabagwako bubiko olwo, of which it was one of the discussions they had even in a retreat. Byebimu ebituukibwako naye olw'okuba nti alabika ali compromise sinakulabika tujja balabira ku bikolwa byabwe ali compromised yali alina okutuukiriza kiri kyebaaluka mu New Vision nti tulina cracks mu NUP, of which yavaayo n'akola statement olaba ng'omuntu okoze statement ng'oli opposition bano ba NRM propagandist ne bakubakira nga bakuwa support. Olaba omuntu kati amusinga musupportinga is who? Charles Rwomushana. Nalabye nga like they are on the same page. Era ogenda n'ababaka ba NRM ngagamba yes, this is the way to go. Nga bakusupportinga omanyira ani ali compromised. Wokitegeera kati no, it is the hot topic kubanga bakola buli kimu ekisoboka making everything like it is normal in the country. Kati awo Munnayuganda waalina okukozesa obwongo kikyajjafa watera okugamba nti kozesa obwongo omanye ani. So basically Ugandans era still omupiira gutuddira nti political class terina nnyo kyakuddamu ku bizibu bye tulina. Not all, but especially political class etalinamu element ya activism, but beyond activism, honesty. Nze nesiba nnyo ku core values za National Unity Platform for one thing. They are very simple, but if you to look at them one on one expounding ako oziraba nga zina weight nene nnyo nti if I'm to use the 6 core values to judge omwami oyo doing this time ojja kwesanga tali reliable. Ekyokubiri talina discipline, because more than once nga quotinga omukulembeze we era mu interview emwe yasendio yagambye president alina essimu yange ankubire. Abantu abamu nti tungu ne babukwekako kubanga someone very new yajja ku scene n'abalyawo. Imagine nojja muganda wange ewammwe nga muli olinayo mutoowo n'ogezaako okuzimba ennyumba y'ewaka kumala emyaka nga 10 ng'oli ku kyeyo neekulema. Mutowo n'afuluma university najja n'akola mu mwaka ogwokubiri najja n'ayiwa matiriyo yenna gwe ennyumba ng'obadde ogezaako giddaabiriza ekulemye ye kyakola yonna n'agimenya n'agizimba n'agimaliriza. Ku housewarming ojja era n'osanyuka n'ogiyingira nekyangu nnyo munda muli okubaamu. These guys have tried for 20 plus years. They have failed. Population eganya obakkiriza. Someone new comes in, population name embracing, we sing buli kimu kigattako. Waliwo statements omukuloze yayogera tikamala okunywa kachayi ka parliament nati bamubuuza ye gw'obadde nga presidential candidate ki ekikuleese okukkirira eddaala
naga nzize kunywa kacyayi ka parliament ng'obuugi bwa president bwe buwola. Intention yaki president ng'ali ejja mu DP nga people power taking a shape. There is something he said. Tiseba mukulu Bobi Wine tujja mu lutalo luno naye ssebo nze nga bwanika ogenda kumpaaki. So I've forgotten how that theory omuntu ngali inward looking nga yetunuuliranga ye nkyerabidde ye ever it's about me. That self importance okwegulumiza okwo and nogenda maaso n'ogamba nze siri musiru ntegeera nnyo. One of the favorite verses I love about the Bible is it was by St. Paul yagamba never be too wise in your own opinion. N'owulira nti opinion yo gy'olina bannange ntuufu ofa obufi ng'ereeza abalala zonna trash. Kikuleetera first of all to speak with a lot of authority about a subject either ogimanyi oba togimanyi, either ntuufu oba si ntuufu, nti neeyandikuwabudde oba tokyalina busobozi bumuwuliriza cause mindset ye eri convinced beyond reasonable doubt nkyendiko kituufu. Kyovala omukulu asobola okukalambiza n'alemezaamu nti ne boneekaza tuteese n'akiddingana ogusooka n'akiddingana ogwokubiri naye ng'akimanyi nti ne bwe yandibadde opinion because we don't want to stifle democracy and speech. Muntu kuvaayo kwogera kuleeta opinion ndala. But how do you raise these issues? You're a national leader, for goodness sake, before even you become a member of National Unity Platform. You experienced politically. Bw'olowooza baali tebakoze kimala, how do you engage them? So, mwana, kati olw'okuba tubadde tulabisa, kati omuyene yasazeewa. And surprisingly, some people have fallen prey. Eta kino kigenda eri ne bakomrades baffe bangi benda babalina endowooza ezaawukanako ku ngeri struggle gyetambula. Beeyisa mu ngeri ya bwanika omukulu oyo. N'olaba ng'oli alina ekirowoozo n'asalawo alumbe bulumbi kuyuza buyuza instead of maybe taking the tulina suggestion box, tulina ba leaders b'osobola otuukirira mu buntu. Nti ne ku social media we are the most active political party on social media. You can even engage these people. Nino osalawo odde wali ku keyboard yo olwokuba ina smartphone ye eyakabi olina kaddatako kwekali n'olyoka okoloboza olina ne following n'olyoka okoloboza. Nze I thought by now we would graduate the quality of our debate, the quality of the things we discuss on social media. Eino graduating wali we twatandikira 3 years ago. Right from the onset nze ndamagene that sabula thing ebyokukyamuukiriza kale just okwogera fwa naye nalowooza nti okay buli omuntu ayinza kutandikira ku level gyendiko gyendowoolezako ketwandikoledde. But gradually people keep growing and improving. Neno weesanga oli bwe yayisanga breaking news mu 2018 bwakyamuyisa mu 2019 22 tugenze 2022 akyali mu style yemu which has become obsolete and irrelevant. Kati ovolabanga kitabula n'abantu ku social media. Kati as I speak now waliwo abali ku Mickey Wine pro against, waliwo abali ku Bwanika pro against, waliwo abagenda gundi yagambye kino gumbi kwegamba people are not even putting in time to develop their own reasoning. No tebasaana kuzingako mikono na to observe from a distance naga kino kekiri bwekiti ne bwekiti ekituufu kyandibadde bwekiti. But people are just all over the place, running here, running there, which is really absurd at this juncture. Nkulaba olina kyoyagala okugattawo awo, gattawo tusobole okugenda ku kisembayo tusiibule abantu. Kyembadde kinandyegasseewo nga bw'ogambye. Olina okotinze St. Paul n'ogamba nti never be wise in your opinion. Jukiro era practice oba Plato omukubbo yagamba nti the only thing he knows is that he doesn't know. Oli ye yagamba nti ekintu kimu kyonna kyokka ky'amanyi ku nsi tiye tamanyi. Buli wogenda
ku kintu ng'olowooza ye gwe asinga okumanya nga mwami Bwanika nolowooza nti gwe asinga okumanya mu opinion yo, then awo you'll be disappointed. Genda ku kirala. Yeah, so yeah, much as tulaba muntu kuyisaamu, like I said, omuntu ayonoona ayisa amaaso mu core values which basically define us and which have guided us to this date. By the abantu bangi bandyagadde okulaba maybe when UPing evaayo clamping down on people, those within and those without. For instance, there are people who are disciplined online kuno. Many people would wish the president come out bagambe Moshi byayogera mu kyamu temuddamu muwuliriza. Moshi bichi ono takyali member. Many people would wish to see something like that. To be a politician gundi ne gundi, people dream of something like that. But omanye no struggle buli muntu ajeyingiza yekka era weesomesa wekka ne weebuulira wekka what to do and how to belong. Weesomesa wekka. Basically, president yatuletera ideology which is more or less yatuletera a set of, can you take code of conduct, those core values, and then how he projects himself and how he talks about particular subjects. Neneisaaye biberenge ekyokulabirako. Basically, nga kyeyandisuubidde nti any one of us footsteps zayiseemu asobola omugoberera, but even do better. For instance, he rebrands his image. He rebrands his language. He becomes very diplomatic, very tolerant. Humility ye ne yeeyongerako. Ebigambo bye ne bibeera measured. Kugamba n'omulaba nga is a work in progress that is continuous, working on self-improvement day in, day out. But then, nosanga omukuffe within, regardless nga ng'obijje ne kwoli munnabyabufuzi. Someone doesn't improve, but just gets worse. No sanga nti omukulembeze tumusuubira na kuvaayo akwate whipa atuwipinge as if tetumanyi bizibu biri waka. Ku kyalo tuyinako omusezi ali abantu. Naye era oyagala omukulembeze agenti owange ewaka komangawo saawa emu omusezi takuteega n'akulya. You understand that kind of thing? Nti even the simplest things to understand, the simplest things we can do ourselves nga tebyetaaga mukulembeze, like discipline. We shouldn't be forced to be disciplined. It should come naturally, because boba toyina discipline, no one can trust you with power. No one. Because power is the biggest source of indiscipline. Kubanga boba toyina anakugambako kitegeezo ojja kukola nga bw'oyagala. Olaba toyina buyinza ng'okola nga bw'oyagala. Olwo obufuna. Kubanga obuyinza kye bukola gives you authority, obeera answerable to no one. Exactly. Besides, kakati olaba toyagala kuba answerable nga toyina buyinza. What will happen ofunye ku buyinza? Not everyone amongst the people who belong to National Unity Platform nti awagira out of love, out of emotions, out of ekinyumo. No. Some comrades belong to National Unity Platform out of reason and comparison. They compare you with the National Robbers Movement. They compare you with the Forum for Delaying Change. They compare you with Daddy Party. Ne parties endala. Kakati bagenda okulaba naawe aliwo nga option nga president wagamba we are the option. Ng'ovuya buvuya ng'ennaku gy'oyiseemu the past 36 to 40 years tennakusomesa kutegeera nti okay, these people, okay, nogamba Forum for Delaying Change yakola nsobi eno, let me project myself differently. DP yakola nsobi eno, let me be different. NRM ekoze nsobi eno, let me be different. Let me capitalize on all their weaknesses. Nze ndeete brand ne product nga buli muntu yenna ayagala jigula nga ayagala kubelonginga. That's how this thing, by the way, wekyakulira mu speed. Ne time ejatuuka, because some characters don't want to change, the indiscipline eringa indiscipline,
nga oyogera ku those political leaders noyogera ku ffe ba activists bennyini tetulina gwe tumanyi ng'ogyeko Kyagulanyi kimu bibiri kuyo Kyagulanyi yaŋŋambe. You understand that kind of thing nti gwe nobeera so want to build a cult. Omukulembeze is humble, tayagala ba worshiping and all that, but the rest just want to make sure that he's worshipped. Okay, they just want to be answerable only to him. They want to create Musevenizimu naye nga teri sanctioned by the leaders. Baagala kukidibulieti. Buli kaseera atugamba ne lwaleero okufinula agambye nti buli omu waali afuuke kyabwe. Exactly. Teebereza sooka omutunuulye Kyagulanyi wajjaavu. Actually, from Bobby Wine, if omwagala, then be like him. True. Wogo worshipping, be like him. Stop worshipping like he's a cult. No. Try to emulate him. Exactly. Waba asengejja biki byayogera gwe bibyo bisengejja. N'ekirala nze kambuuze nze mu struggle muno teri yeeyammatizza nti akuba okwenkana president, teri yakolokotwa, teri yavumwa, teri yalengezebwa mu struggle within the people power movement to the level eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. But what is his response? How does he handle all that? Ojja kunga nti president nedda. I don't want to say that he's president. It's the reason that he's acting like that. He's not acting, he's acting like that basically because he knows the mission, he's prepared to work for that mission, and he's ready to sacrifice everything to say that the mission succeeds. So he doesn't compromise. Omuvuma tatunulayo, omuwaayiriza tajja tunulayo, omusojja tajja tunulayo. Sometimes even becomes physical, naye omulaba he restrains himself. Naye gwe tebakwatangako physically nti omuntu akukube toliwo nnyo bivumo biri awo naye ssebo nga toga ng'authority gy'oyogeza amaanyi g'oyogeza okulimba kw'oyogeza you just sit down n'ogamba do these people really understand what we signed up for? So I want to focus on ourselves because I believe only bettering ourselves is what is going to make our lives easier. It is going first of all sort out the indiscipline. Because every day buli mubera mwenna nga mumanyi nti tubulako, you work to be better. And mwenna mujja kumaliriza you better products each other day. There is that self-improvement that is continuous. Leero nabadde njogera mboggoka naye kati sirika n'empuliriza siboggoka. I can keep my emotions in check. Bannanga abaana okay sijagamba banation neka bana abamu mbamanyi abaana bawemula bannanga abaana bawemula mulimu ebigambo byotuukako nowulira nga n'obujiji bukutte abaana bawemula bannanga abaana bakubawo ebigambo kati ebigambo ebyo byemuwemula temwawukana nze mukulaba kwange temwawukana nono yagambye tuteese na Museveni kubanga mwenna mulwisaawo kizibu nnyo muntu kuwagira olw'okuwemula kizibu gwembuuliraayo bameka abakubira abatamiivu engalo nga batandise okuwemula ku nnyimbe era watandikira okuwemula emboko ng'ekola ki ng'evaayo ayogera ebisesa nayogera kyo nayogera kiri naye katandika obbikubawo naye abaana mwe mubiwemula olwokuba tetulina we tunaabasabula naye ye omutamiivu olutandika obbikubawo emboko ng'evaayo nga bamukuba ng'olumu bamugoba ne kulumba eddeeri nga bamugamba kootandise ebyo genda naye mwe muwemula abamu temulina nti muli basindike abamu it is just a character gye mwateekako obusungu bwammwe mubufulumiza mu kuwemula. That doesn't work. It doesn't work. Bamala obudde bungi mu kuwemula n'ebiyiina omugaso oba ebiyiina amakulu ne bibayitako nga bakyali ku kino. Exactly. Kigenda kuddayo ku society yaffe oba obwongo bwaffe otuba twagala enkyukakyuka. Enkyukakyuka etandike naawe. Tandika naawe mugwe mwennyini okukyuka. Pulezidenti waffe teyali bw'atyo nga bw'ali. Mutunuulire. Enkyukakyuka yatandikira ku ye. Tudde bw'ayogera ekigambo enkyukakyuka.
buli omu awumuwa amatu, buli omu ategeera butegeezi nti omusajja ekigambo change akitegeera, because himself is a change. Kati gw'onoosigala eri mu status koyo toyagala kukyusa status quo, then you don't have moral authority to talk about change. Musajja omu yagamba, if you want to change this world, start by laying your bed. Mucho bw'oba oyagala okukyusa ensi, tandika na kwala buliri bwo. Start with the small tasks. Tandikira ewuwo wennyini nnyini, then olyoka oyogere ku nkyukakyuka. Ate maybe no kigaziyamu bannange okuwemula tekukoma kumokkola bitundu byakyama, kuba okuwemula okusingamu abantu boogera ebitundu by'ekyama ne babinnyonnyola n'abikuba waawo, but it also goes kigaziwa kuwaayiriza, waliwo okuwaayiriza kulinga kubi nnyo nnyo nnyo. Omuntu kwegamba n'awaayiriza okutema agagambo, it doesn't, tekirina kye kitugattako, it doesn't add up, tekirina to date. Nze nanoonyezaayo, I interact olwokuba nti ndi ku ground, I interact with many people, especially abajja ku office. Nnoonyaayo omwe yatwegattako olw'okuwemula, atuwemula bulungi, twawangula empaka z'okuwemula, so yazze yeegatte ku bawemuzi, sinnamulaba. Era kati time came neŋŋamba kirabika abawemula baba baagala NRM bagule, kubanga before twayinanga full figure nga tawemudde woowe, era Katonda n'atuyamba ne bamugula ne bamutwala. Mirundi Junior same thing, Katonda n'atuyamba ne bamutwala. I'm beginning to believe nti olubo bagamba ago bagezaako creating a market yaabwe, kubanga bali abakulu be bagula abawemuzi. And usually okuwemula kujjawo singa oba tolina kyakuddamu nga oba okitegeera, oli bwakubuuza kumu nga temwekuba ebikonde, ogenda owulira tokyalina answer zawe, gira ng'okubawo eggambo lyokoze ki lyokubye. So anyway, saagalaeko nnyo ekyo, but we need to do some soul searching and also improve on our quality. Tube nga tusaanidde, kubanga nze ntunulira National Unity Platform, singa tuba tututte obuyinza nga people power, twetaaga labor force eyingira akakadde straight away, akakadde k'abantu to replace abaliwo, kubanga abaliwo bangi bajjira ku system ya Musevenism. Ate woba oyina ekipya kyoyagala ogguse mu ggwanga, you're not going to rely ku abo abali existing, kubanga what they will do to frustrate you, bakuba ekigo bakomewo mu kintu, kubanga ekisooka gojja kuba tolerating a corruption, indiscipline, ebyo byonna ojja kuba tobitolerating, which means you need new people entrance. But I think one of the ways to identify those people to fit into those positions is how we are here on social media. How do I portray myself? Njogera ntya, that is how they will identify me. Nekati gwe bw'otunuulira ebigambo by'abaana baffe, bameka bojjamu oteeke mu civil service, bameka era ojja kwesanga nga scrutinizing ennyo ku mitwalo 3 obaana gye tulina ku social media, ng'omutwalo ogusobola okukola ebyakabi ebyamulamwa teguwera. Tegeeza kiba twerabisa ffekka, kubanga ne kanso kati nno kankubuulire, tulinayo abantu abawemulira mu zi kanso nga kansala kansa etudde n'akikubawo eddebe n'alireeta naye pwa nibwatuka. Anyway, tetwazze ku ebyo. On a positive note, twawangudde akalulu embalala. I'm very happy because at least I've had an opportunity to work in the institutions as a national institutions wing, that is the universities and colleges and other institutions. Tulabenga tuwangula. Of course, we've suffered some losses like MOOBs, which we lost by a margin of about 190 votes, which was so painful. But was some manji, but at the same time, I'm so happy we managed to establish a chapter there. MOOBs were together we have a Red Tuesday. On Tuesday, I belong at National Unity Platform. They have a dress code. They meet. They share a few ideas. They're building a family within MOOBs, so that by the time we come for the next guild elections, tuyina wetutandikira. Makerere, we have the most vibrant guild president. Abadde akyaludde okulabikako in maybe in 10 years. She's a lady who is very, very charismatic. We won MOOBs Ginger, we won Indeje, we won everywhere. Mbarara twakikubye. Kati tuzaako kyambugo
Yeah, It was all red in Mbarara. So I want to thank Mwami Musiri David Yakwira Institutions Wing. He's been very, very hardworking and maybe olumutafuna attention yemala, but he's doing a great job. Olowoza, why did we win in Mbarara? Despite the tribal talk that NUP is for Baganda, how did we come to win? Ngoloza mkulowoza kokulichi before I come in. For sure, okuwangula Mbarara, olina omanya nti it is a university erimu abaana abayivu who can critically analyze and scrutinize issues. Nti gwe ne bw'onooleta cheap talks ze za propaganda again like tribalism, bali batunula ne balaba nti no way, nnaku zino omwana ow'Embarara akulidde Mbarara is dating someone from north, from central. Fe abavubuka b'ennaku zino oba omulembe guno ebyo ebyokutwawula ku mawanga n'otugamba nti it is nothing. Otuna mu famire yo nga mwennyini boyfriend goyina oba girlfriend goyina, temuli ba tribe yemu. Kati Mbarara eno generation emanyi ki ekituufu. Abaana b'Embarara bakimanyi, abamu bannyininyini. Omuntu asomye ku university ayinza okuba nga tuyita mu bintu bingi, baana bayita mu bintu bingi, ayinza okuba yeewerera, balina gye bava aw'enjawulo, backgrounds za njawulo. Kati buli muvubuka ennaku zino w'otunula ng'oyagala ebiseera by'omu maaso bibeere bya mulembe, ani goyinza okwekwatako? With this generation egenda evaawo oba ogenda kugenda kweno generation eddako. It is simple. Actually, it will be a surprise nti omuntu awangula Mbarara nga oba wa NRM. First of all, Mbarara is a city. Urban areas, abantu babuuka. Omwana omuvubuka tokyamulimba simanyi omuntu oteekamu fear. No way. Togenda kugenda mu institutions of learning oleeteyo simanyi NRM ideology. They will beat you hands down. Ono Odrek Rwabogo yali akulembeza zi NRM ideology. Simanyi ng'agenda buli institution ngazi. Simanyi oba akyabikola. Kubanga tebakyalina kye batulimba. First of all, they are no longer battling us with ideas. No way. Kati baleeta mukono gwa kyuma. Omwana ogenda mugamba otya nti NRM manifesto yaffe bweti nga ayina baganda babali mu makomera. Ne bano abantu ab'Embarara bennyininyini, they have people in the city. We are actually a global village. Tebikyali biri nti abeeri e-north babeere mu north, abeeri buli omu ayina someone, a relative in the city. Oyo relative ali mu city, embeera gye yayitamu n'akaaba. Tagikaabira ba mu kibuga, wabula agikaabira beeri ewaabwe. So Mbarara, it is clear nti bino ebya tribalism tebikola. That was the first test of tribalism. It is clear nti eno generation propaganda wamwe tagenda kukola mu bamami Museveni ne munaakozesa abamu ku ffe. Ate eno generation ina kyeyagala ekimanyi. Mmwe mulina okukkiriza bukkiriza nomugamba mumanyi, we have to hand over to this next generation. That's the only way. Okay, thank you so much for that analysis, and I'd love to agree with you. Ochigaziya muko, remember in Mbarara, actually we started with Makerere, I think Amanya Amanji. We brought Shamim Nambasa Yayitamunga Flag Bearer National Unity Platform. Shamim Nambasa, many people think she's from here, Central Uganda. She's from Kanungu, she's a Mchiga, the Simunene Ngaba Chiga. Yeah, so many people think she's from here in Central Uganda. No way. She's from Kanungu.
When you go we are a to global village, kyebalina okutegeera. who moves, the candidate we had was called Valentine Ogwang from GLU. When you go to Mbarara, we had a justice. Obviously, Mbarara predominantly singamu people who are from the western region. But first of all, we got a very vibrant candidate ngali likable. And it goes back to the way we run the process. How do we come up with the candidates? I'll tell you, we basically call people to apply. If you want to become a delegate, jangu, and you can get about 200, 300 applications. Ngoyagala maybe 100 people. And then you tell them how many want to become guild candidates for National Unity Platform. You get about 10 people. You sit with them, you can campaign amongst the delegates. And I'll sing Amani and that's how we come up with the candidate. That process is very clean. Terimu kusikagana mugua. Even those who want to distort it, babulwa engeri gye bakola ki gye bagiyingira mu baba tebasigaza option wabula to oblige and follow the process. So first of all, process yokka ekuleetera okwagalwa. People fall in love with the process. And we've never operated under very stressful situations as we are right now. Remember, we're no longer doing fundraisings as we used to be. So Teddy sente to do these things, but people are willing to volunteer. Sometimes, okay, it is so stressful. But at the end of the day, era mubako we mukozechi we mutuse. Kitegeeza ki? Singa omwoyo gwe tuyina, especially the spirit I'm seeing amongst the youngest, kuba kati fe abamu tugenda tuli mu 30 years, twayingira third floor. Ne waliwo generation energy yakayingira second floor, bali 2021. Those guys baina manyi manji, baina passion nyingi, ate ddala abo abasomyeko bate tujja basuubira sikuyisamu balala maaso, naye tugenda basuubira nnyo kuba bawemuzi nnyo olw'okuba bali ku zi universities. Naye ensonga bazitegeera, over 30 students groups. Naye bwe nzigeregeranya mpeza WhatsApp groups nza kati mpezeza nga 12. Naye bwe ngeregeranya quality ya debate n'ezino ezaffe ez'oku kyalo, eza diaspora n'eza universities. About God, I don't know, you guys, we have potential in universities. Twetaaga just to galvanize, organize, coordinate, tugenda kikuba nasajja bajja tuuliramu. And abaana ba university ekirungi kyabwe bali beyond these pettiness. Katalanga mulimu lwobeera ku social media nolaba omuntu oli nga aclassifying omuntu olwa tribe nti ono akola ekikola kibi olw'okuba wa tribe gundi. Kugamba azanya reverse psychology, agamba someone is bad because of their tribe, yet in reality someone is bad because of their character. Exactly. So abaana ba university tebaagala kumanya ebyo. They judge you as you come, we badiringa naawe. Anyway, as we conclude, njagala mumanye there is hope. Njagala mumanye tugenda kutuuka gye tulaga. If we remain doing the right thing, I keep challenging you guys. I personally, sagala ne one, but I've dedicated almost these past 2 to 3 years mu struggle. Online where possible, I do it. No kusinga amanyi njagala nga take mu ground. Leo tubadde mu kuziika. Naye even before the president came, nga gye tuli eyo, nga people just feel like the president is already there because we are donning our berets, our beautiful t-shirts, kwali, nga Kyagulanyi already gyali. Police ne deploying no ku deploying simply because of that. Feeling eyo nejja. How I wish you could spread that feeling everywhere. That is my prayer. Nekata as we speak, Fabe Masaka Fefeka bayinayo team gyolabanga president wabataliwo tusobola okiggusa. There are people who can speak it, people who can brand themselves that way, people who can move. It is of course tiring, it's very costly, it's very painful, but it happens. Abalala checha when it comes to the practical bit, because these things are not going to happen miraculously or inacho wayogedde ku batembeyi. Abatembeyi bayinza okuba because of their exposure. Bayinza obutasobola kwetereza nga bo. They might not be able to organize themselves. But you can come in, guide them, and they create leadership amongst themselves. And before we know it,
things are moving. Naye bannange kunenya kulinga kunenya, ne tukolokota secretariat, ne tukolokota aba political parties, okukolokota ne kufuuka okukolokota. We won't get anywhere with that attitude. Getting our hands dirty is the only way we are going to fight the propaganda, the diversionary agents. Buli kimu tujja kisaanyawo if we also add the practical bit. Kubanga okwogera obwogezi kulina kutuuka ne kukolaki ne kukoma. Ebigambo tebigula mata. President yakyogera, teri dduuka lyogenda kugenda owaana amata bagakuwe. Mpozi ng'ogenze wa muyindi abalala tabagakola nobaga nzize gabawaanira mu mpaaka limunze munansasulanga mata. Maybe that. In reality, if you want power, we have to take it. President era leero akizzeemu nti oppressor takuwa ddembe lyo ng'otunudde butunuzi. Either oyina, you have to agitate, kale okulidimandinga n'amaanyi mangi, oba si kyo oyina odditwala buki obutwazi. Those two genda okutuyamba okubaako we tutuuka. Your last remarks, brother. My last remarks ndowooza kanzigambe baganda bange ne bannyinaze tufokasinge ebintu ebitalina makulu bemebbiwa makulu. Tukozese social media for change, si kuvuma. Lwaki twete tumala obudde bwaffe data waffe nga tuyomba buyombi? Tunuulira page yo oba wawo okumentinga olaba nti mu butuufu waliwo ekinyusi. Go to those pages oba za New Vision oba za NBS, comment, si kuvuma wabula prove them wrong. Tukozese social media kubanga advantage yaffe. Abantu abakuba amasimu ku radio, nze nakula mpulira lubakyoya nakati bebakuba amasimu kuki ku radio ku talk shows. Kati ffe naffe tuyina eyaffe. You engage in each and everywhere, naye tubeere babuufu. Omusajja ye ali mutuugula buli kaseera. Kati naawe onoogenda n'omutwe gwo nga guwuguka gye bakutwala gye ogenda kweri, ogenda eno, ogenda eno, ogenda eno, abayomba gy'obeera. Ye ali mu creatinga buli kimu ekisobola okuwugula, ye ayiseewo nga mwaka gugenda ng'omala ng'akwata omulala. Ke kazannyo ke. Kati naawe kozesa obwongo bwo omanye nti omusajja ali mutuugula. Bano bannabyabufuzi tuleme bagendako nnyo wabula twekenneenye biki bye boogera. Kirungi President atugamba tubalabire ku bikolwa byabwe, ebigambo byabwe bye bigenda obbayiwayo. Buli lw'onoowulira nga munnabyabufuzi aleese bwe twali tumanyi nti ali naffe naye nga tali ku lwaffe, sengejja biki byayogera ogenda omutegeerera. Ffe twalonda bulonzi, tetumanyi mitima munda. So n'olwekyo twetegereze ate tuleme ku making sure nti ebintu ebiri abnormal ate tubifuula normal. No way. Alright. Kale tweyanziza nnyo, tweyanzege class monitor obaddeko kugonza nkulaba Farouk King, Kintu Musa, tulira Bang Ella, thank you so much. Immaculate Kim, Rosie Sandy, Nabatanz Juliet, Immaculate Kim, mubaddeko nnyo. Thank you so much for being very active, and Musa Chigato, thank you so much for the contributions that you make. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusaba Mukama Katonda tukuma tuyise mu kiro ky'olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paka tunasinkana, maybe tomorrow, maybe another day. Webale nnyo mukulu Ssentongo. Katonda akuume ssebo naawe. Sentamu ssebo. Ndi wa Mbogo siri wa Nkima. Kale, till next time, ssebo. Kale ssebo.